So I am Emmanuel Noutari, I'm the General Delegate of ANIMA Investment Network, and I'm very proud today to have very interesting and very expert speakers that will share their information with us. First, we have Paul Wessendorp, which is the head of investment promotion department at UNCTAD. Hello, Paul. You are there, I think, with us. You can. Yes, I am. Hello. Hello, Paul. Thank you for being with us. Then we have Amin Benani from Rising Sun. He's an investment project manager, so he's dealing with investment project at Rising Sun, which is the investment promotion agency for and economic development agency for the southeast region of France. Amin, tu es là? Oui. Hi everyone. Voilà. And finally, we have Virgine Poncet. She's in the International Cooperation Department of BPI France. On va démarrer avec la première intervention de Paul Wessendorp, qui est donc qui s'appelle Response of IPAs, Investment Promotion Agencies, to the COVID-19 Pandemic and the New Normal. C'est une intervention qu'on a enregistrée la semaine dernière pour pouvoir la sous-titrer, et puis Paul est là pour répondre à vos interventions. So this is first presentation from Paul Wessendorp, head of investment promotion section at UNCTAD, so United Nations agency in Geneva. It's response of IPS to the COVID-19 pandemic and the new normal. And then after this presentation, you will be able to raise your questions. Paul, we show now your video. I'm Paul Wessendorp. I am heading the investment promotion program at UNCTAD, and I'm very happy to be invited to this ANIMA event and present some of the latest findings of UNCTAD on the impact that COVID-19 had on international business, on foreign direct investment, how governments have been reacting to that policy-wise, and then how institutions, investment promotion agencies that we in our program deal on a daily basis with, have reacted to this crisis, and also what kind of changes we think to the way that IPAs do business will be more permanent. I have some slides to share with you. Some were related to the World Investment Report that came out last month, and probably many of you are aware of it and familiar with it. The World Investment Report presents international foreign direct investment trends. This year also the impact of COVID-19, as well as a special chapter on investment in sustainable development goals. I also share with you findings that we already published in an investment promotion agencies observer, and we are working on a follow-up to that as well. So let me just, here we go. So let me go then to the first slide, which presents the cover page of the World Investment Report 2020, entitled International Production Beyond the Pandemic. As other World Investment Reports, this report covers international and regional FDI trends, policy responses, international, national policy, investment policies, as well as this year the COVID-19 crisis and its impact on foreign direct investment. And there is a special chapter on the on investment in sustainable development goals. The next slide shows you the IPA Observer that we brought out with the role that investment promotion agencies have been playing during the COVID-19 crisis. We at UNCTAD have been very impressed with many agencies, how they provided immediate response, helping their clients in times of need, but also in providing the needed information
because businesses were really blind in the beginning on what was happening. They had to close their businesses, and now also with reopening, they are there to inform them on how to go about it. There have been also the intermediaries between the business community and the public sector, informing the public sector on the kind of policies and relief measures that were needed. And in a few countries, there have been part of committees that responded, a national committee that responded to the economic crisis. And for countries in like Italy, that was very hard hit, and Ethiopia, they have played a very prominent role in helping to transfer the production of some companies to its equipment that was needed in the medical sector. So before talking about that role of IPAs, let me share 2 slides on the impact of the COVID-19 crisis on foreign direct investment. And I don't doubt we predict that in the year 2020, foreign direct investment will fall with not less than 40%, which will be an enormous impact and will bring foreign direct investment, annual foreign direct investment for the first time since 2005 below $1 trillion. And we also expect that in 2021, this decline will continue with around 10 to 15% before there will be, again, a growth in foreign direct investment. Now, if you then look at the longer and the shorter and longer term effects of COVID-19 on FDI, of course, when businesses stopped in the last couple of months, that had an immediate effect on the implementation of investment projects, but very quickly also on mergers and acquisitions, for instance, also with not only that whole process was delayed, but also with new policies in place, securing certain sectors for national security reasons, like the health sector, against takeovers. So there have been immediate effects, but there will be also medium-term and longer-term effects. Medium terms have to do also with the economic crisis that is there and is coming, in which certain projects, investment project proposals will be shelved. But also longer-term effects, in which companies will look at their investment plans again and at the locations of the affiliates, at their supply chain, look for more resilience, reshore some of those investments, also look more at regional supply chains, will by itself will open new opportunities for investment. Now to the reaction of investment promotion agencies. The reaction has been diverse and evolved over time. Diverse because many IPAs have different digital capacities, and that is what they had to rely on in this crisis, in which direct contact with clients was not possible. Also different office cultures. Many IPAs had to staff had to start working from home. Some IPAs had already been partly doing that, so it was easier to move to that modus operandi. For others, more difficult. Some IPAs have more resources than others. It was easier for them to set up special websites, platforms related to COVID-19 than for smaller agencies. And then, of course, the timing. IPAs in Asia were earlier hit by this crisis than in the Americas. So we will have seen also that the reaction in the Americas come later. But those IPAs were better prepared. So we have seen now in Latin America that 8 out of 10
investment promotion agencies have some or very comprehensive COVID-19 related content on their websites and in their social media communications. What you can see here is that globally on 19 June, 77% we counted of national investment promotion agencies, and we looked at 190 of them, of which 180 agencies had operating websites. So 77% had comprehensive or some information that related or services that related to COVID-19. Now, if you look then at the kind of content, 31% have now, or slightly more even now, a very comprehensive coverage, while in the beginning of April, that was 19%. Now, when it evolves, IPAs, the crisis evolves and economies are opening up, IPAs are also looking at the way forward. And we have seen now that an 84 out of 10, 38% of IPAs are looking at what is next. Not anymore relief that they focus on, but they focus on more on recovery. And the next stage after recovery will probably be reform, with changing the strategies, etc. So the recovery focuses on helping companies reopen businesses, in which IPAs are helping with providing guidelines on how to reopen businesses. For instance, the Rwanda Development Board has a guide on the hospitality sector for how to reopen your businesses, but also on repackaging investment opportunities and helping sectors that have suffered to revive, like Invest in Austria, that has a campaign, Arrive and Revive, for the tourism sector, in helping to reopen that particular sector. Now, in the next slide, I would like to share with you the differences between the continents that we observed. And as I mentioned, some IPAs have it took longer to make the changes. In Africa, they have been catching up. Early April, we saw that I think it was 56% of IPAs still didn't even mention online the COVID-19 crisis. And the business community was very in need of information related to that crisis. So that was something that we talked also with African IPAs about, and we have seen change. And some IPAs there are now front runners in when it comes to content and services that they provide online to their clients. In the Americas, there the reaction came later because it was also affected later. But as I said, there is a very good presence now online on how to on services for investors. In Asia, we have seen big differences with front runners like India and Austrade. In Australia, Austrade was the first agency that we saw that had webinars for exporters on how to deal with the crisis in China at that point, where they were exporting their products to. And in Europe, we have seen very comprehensive websites and coverage of COVID-19, a large range of services that are provided. And I show you a few examples of that in the next slides. Now, some of the emerging trends that I would like to share with you. For us, we see that there is more strategic and targeted investment promotion approach, in which agencies at the moment, especially are looking at the health sector, but also at food security. We had a discussion with Caribbean agencies, for instance, that had issues with food security during the crisis, and national governments there are looking at how to develop high-tech agriculture there now, to make sure that when another crisis comes, they will not get into the same problems as before. But there are also agencies that look at new strategic opportunities in the health sector and in the food sector.
There is going to be an enhanced service offering on online in the area of investment facilitation. We have seen that many agencies had fast track approvals online that they didn't have before because of the crisis. They needed businesses to keep on operating, services to be provided. So they made these exceptions, but we think that this trend will stay. So from now on, online investor services will be definitely a must for all IPAs. IPAs are also have been very good troubleshooters during this period, which is part of their aftercare function. Some have done it better than others, but we were very impressed on the whole of how that was done. And also the focus that IPAs had on smaller and medium-sized enterprises. Some not even having that in their mandate, but it is seen by many IPAs as one of the determinants of their location, one of the assets of their location, to have thriving SME sector that M&Es can link up with. And the survival of that sector became an important priority. What we also have seen is that now the relationship between the IPAs and their clients was not direct. They really started to reach out to their clients for information. What exactly is needed? What are your immediate problems that we can help you with? And also informing government to make policy decisions that were right for the business community. So that policy advocacy role was very well used. And we think that that will be strengthened after the crisis as well. And that online surveys that have been done quite a bit by IPAs will be part of that new trend. And then strategic partnerships. IPAs have been reaching out to traditional partners, to new partners in dealing with the crisis, and that went extremely well. And we were happy to be part of that. I'm sure many of you also have been reaching out to ANIMA for help and advice in this particular period. And then I like to share then 2 more slides with some of the initial and some of the more evolving responses to the crisis by IPAs. One slide on the initial response. That also still continues because the crisis in many countries is still there. But also on more forward-looking for those economies that are opening up now. Now here we see, for instance, the Brazilian Apex Brazil. Apex Brazil deals with investment promotion, but also with the promotion of exports. And they have been very forthcoming with studies and advice for exporters on how to deal with the crisis. Virgine did a study. The Estonia agency is very much online and has a lot of services traditionally already and have enlarged that presence. The German agency has a very sector-specific approach and has been doing webinars for months now also on new investment opportunities, for instance, in the health sector, combining that with their digital capacities in their economy. The business immunity platform of Invest India has been talked about quite a bit, very comprehensive. They had about 4 million visitors already. They deal with inquiries. The website says that over 10,000 of these inquiries already have been handled successfully. And then the agencies, as I already mentioned, the Italian agency, and this is their incentive program for companies that produce medical equipment, protection equipment. The Malta agency has a similar program of incentives, which is and different services on their website. And this one is also from one of the ANIMA members, Tunisia. Now the next slide, and that's the last slide. I'd like to share some of the more forward-looking opening up economy messages that IPAs have, like the Greece agency here. Yes, we are open, but also Bahrain, who is looking at these new investment opportunities becoming a hub
for the medical sector, logistical hub, medical sector, and food related. An agency, a small agency like in Dominica, that is with partners having radio programs on how to open up businesses. The Lebanese agency, they have been doing studies on companies that brought out innovations, came out with innovative ideas that helped combating the crisis. And then also here, the Slovak agency looking at what is beyond. If we post-pandemic, we want to have a more sustainable economy, and how can e-mobility play a role in that? And last but not least, Cindy. Cindy is always very active when it comes to jobs, to the human resources, and they have been they've established a platform to help those that lost jobs during the crisis to find new jobs in companies that grew during the crisis, especially then in the medical sector. They also set up a program to get people reskilled. So here you can see the innovative ways that IPAs have been working and have shown how they could make a difference. And as we say, it has been a make or break period for investment promotion agencies. This was the time they could prove that can make a difference, and many did so. And I'm happy to share with you some of the experiences during this meeting. Thank you. Thank you very much, Paul. It was very interesting. Maybe you can turn on your camera to continue the discussion with us now. Very interesting. So we see that it was a very good opportunity. It was an awful situation, but obviously a very good opportunity for investment promotion agencies to be very active, to come back to proximity with their clients, with their investors. That's what you tell us, and in fact to improve, it seems, the services. Did it go with, from what you know, and we will see what you say is that it will be very well illustrated by Rising Sud and BPI France after, because they have been very much in proximity with their clients, and we will see that exactly what you say. But did you think this period led to already a lot of reorganization of the services of the agency? I mean, did everyone change his job suddenly during this period? Now, what we heard from agencies that there is anxiety. Governments have been spending a lot of money during this crisis and are looking for savings. And always investment promotion agencies will come up. It is not the schools that they were looking at or hospitals to close, but other institutions that they may think they could work with without or at a smaller scale. So agencies are a little bit anxious that could happen. At the same time, and that is why I say at the end of my presentation, it's a make or break period. This was the period for them to prove themselves, and many did so. Especially, I think those agencies who had already a very close relationship with the clientele, and that helped them as well in reaching out. Others have made a difference by developing these online presence, which they didn't have before, and that is there something to stay. We also see that many developments that we were seeing coming, like the whole facilitation online that many agencies are working on, that was accelerated during this period. Many authorizations were now all of a sudden allowed online, which were not before, and that was to keep business going during the crisis. And I don't think that this is going to be something that will be reversed. It has showed that it can work. Companies can be trusted with it. So I do think that those developments will stay. But at the same time, more strategic changes are needed. And for that, and that is especially in the investment promotion side, who are you going to target? What kind of expertise are you going to attract in your agencies to do so? And how are you going to do that? That will change in the medium to longer term. I see much less outgoing investment promotion missions. I see much more happening online, virtual visits,
countries that will produce videos on investment opportunities, etc. So that may mean less costs involved, and that is going to be a negotiation with governments on when they want to cut costs. Like, is this then possible with the same service offering that we did before, or do we have to change also the kind of functions that we have at this point? So I do think things that have changed and that will stay. And I also think, for instance, that more people will work from home. That is not only in IPAs, but that will be also in many other businesses. That has proven to be partly possible, more possible than we thought it would, and that may be something that will be happening with investment promotion agencies as well. That can also save costs. Yes, Paul, thank you. I will translate. Yeah. Okay. Alors, je vais traduire ce que vient de dire Paul. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les poser par l'intermédiaire du chat. If you have questions, you can put your questions in the chat box, and I will take them for Paul later. And I'm going to translate in French what he said. Donc, bien sûr, ça a été une occasion, cette période, pour les agences de promotion d'investissement de se prouver, en fait, de montrer qu'elles étaient là, qu'elles étaient réactives. Ça a permis à celles qui étaient en proximité avec leurs clients de le faire, vraiment de se rapprocher des clients. Pour les autres, ça a permis une accélération et pas mal d'améliorations, notamment sur les services en ligne, des webinars, mais aussi des outils de suivi, et qui probablement, on ne reviendra pas en arrière là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a des changements durables qui ont été mis en place dans les services en ligne et qui vont rester. La question, c'est sur des changements plus stratégiques. Quel secteur on va cibler, ce qu'on disait, c'est le sujet de notre prochain webinaire. Quelles innovations vont émerger, quels secteurs vont émerger, quelle expertise est nécessaire pour les faire éclore et pour les attirer, quelles compétences il faut dans l'agence pour développer tout ça. Ça, c'est les questions qu'aujourd'hui on se pose. Paul dit qu'il voit beaucoup de promotions, de vidéos, de visites virtuelles qui vont se mettre en place probablement, avec une négociation qui va être dure avec les gouvernements, puisque les budgets vont probablement se réduire, et donc à la fois le digital permet un gain de coût, mais on va probablement attendre aussi des résultats qui vont être similaires, donc il va y avoir cette négociation avec les gouvernements. Thank you, Paul. Nobody has a... May I add something here? Or you have time limit? No, of course, if you want to. No, I just wanted to mention, because this webinar is also on Aftercare, that Aftercare has focused during the crisis a lot on the administrative part. How do you keep companies dealing with their problems, but also how you can keep them going? I think going from here, the IPAs will look more at operational aftercare, like how get them restarting their business again, find new people for new specialities that they may need to go into, but also more strategic aftercare, like where will these companies, where are they going in the next year or two, when companies are going to make new decisions on locations and what is going to be done where. So that strategic thinking also needs to be done with companies, like where do you see yourself in a few years and where can the IPA help? Oui, ce que dit Paul, c'est qu'effectivement, on a focalisé sur les aspects administratifs de l'aftercare qui étaient liés, c'est vrai, à leur financement, aux échéances des prêts bancaires, qui étaient liés aux impôts, qui étaient à payer. Et là-dessus, il y a eu et aux charges sociales des collaborateurs. Tout ça, les États ont fait beaucoup pour aider les entreprises sur ces sujets-là. BPI France va d'ailleurs nous le raconter pour la France. Mais au-delà de cet aspect administratif, Paul dit que maintenant, il va falloir passer à la phase opérationnelle et stratégique, c'est-à-dire comment on accompagne la relance de l'entreprise, comment on lui permet d'aider à recruter, à créer des emplois, à prendre les bonnes décisions et à se projeter sur les marchés, sur les opportunités de marché qui vont exister. Last question, Paul. What kind of you talked about the sustainable change in terms of digital services? What would do you think sustainably change again in the agencies?
are the investment promotion agency going? Will there be an after COVID-19 for you? If the I didn't really get the question. If no, sorry, what within this organization, the investment promotion agencies, yeah, what will be a sustainable change? You talked about the digitalization of the services because of less budget and also because of the new habit, the new behavior. What else do you see, or if there is something else? No, yeah, I think there will be strategic changes in what the target's going to be. There will be more attention for the existing investor community because I think a lot of locations are worried about what the consequences are going to be. International production will change. There are several. You have the new industrial revolution that is coming. It's not only the pandemic, but there were several transformations that were already ongoing. And there's also the whole sustainability issue. How are governments dealing with that policy-wise, and what will be the consequences of that for companies? That is something that should also be looked at. And then you have, of course, several larger economies that are more protectionist at the moment than they were a few years ago. That also, those policy changes will also have consequences for investment and may also and reinforce that trend that supply chains are becoming shorter, more regional oriented. We foresee, for instance, that efficiency-seeking FDI, there will be less of it, while maybe regional marketing seeking FDI will increase. So that all has consequences for the way you're doing your investment promotion and aftercare, as well as facilitation services. So facilitation online, I think that is going to be something that will stay. Aftercare will definitely be reinforced. I think also that the policy advocacy role has proven very important here. Also for governments have been very important because they needed to know on a short-term basis what the needs of the business community were, and IPAs could answer their questions. So that is something to stay, and I think that is also where government has seen the value of IPAs. And then the aftercare function, that has always been very important, but now I think governments have seen how important that is also in keeping the business community happy that you have there, while in a period that it will be difficult to attract new ones. Ok. So, je traduis, I translate. Donc, effectivement, je demandais à Paul qu'est-ce qu'il y a comme changement encore important et durable. Ça rejoint la question de Amel qui a posé la question qu'est-ce qu'il y a comme autre service que les webinaires qui ont été mis en place par les agences et qu'est-ce qui va changer durablement. Donc, Paul nous dit la proximité avec la communauté de l'investissement, disons, donc ce lien direct. Qui va peut-être être plus direct. Aussi une vision nécessairement plus stratégique des marchés mondiaux, des systèmes de production globale qui vont changer. Et donc, il faut s'adapter dans ce contexte-là. Effectivement, ça s'accompagne aussi des politiques de plus en plus protectionnistes qui ont lieu dans certains pays du monde et qui nous touchent et qui font que tout ça va pousser probablement par une certaine régionalisation de l'économie, ce qui pour nous, acteurs euro-méditerranéens, réseau euro-méditerranéen est plutôt une bonne nouvelle finalement. Ça veut probablement dire des systèmes de production de proximité et donc entre les deux rives de la Méditerranée, c'est plutôt quelque chose qu'on a envie d'entendre. S'il y a des relocalisations de l'Asie ou d'ailleurs qui reviennent vers chez nous, donc c'est plutôt positif ce qu'on entend là. I said the regionalization of the production system, it's rather good news for us as the EuroMed network, obviously. Et ce que dit aussi dans les nouveaux services que cite Paul, donc c'est bien sûr la facilitation en ligne, donc tout ce qui va être on fera un séminaire là-dessus, Amel, sur justement les e-services, à la fois administratifs, tout ce qui est la digitalisation des processus pour les entreprises, le policy advocacy, donc comment les entreprises, les agences contribuent à faire évoluer les politiques publiques. Et ça, ce rôle-là va devenir de plus en plus important aujourd'hui. Et puis toujours l'aftercare, bien sûr, qui est le sujet important.
Thank you very much, Paul, for the participation. Well, we'll continue to circulate your video along the year, so we inform you with the. But thank you very much for being with us. Thank you very much. Thank you. On va passer à la deuxième intervention. Je vais un peu changer l'ordre qui était prévu, si ça ne vous ennuie pas. Je voudrais, parce que c'est vraiment, on est sur une agence de promotion de l'investissement régional, je vais passer la parole à Amine Benani. On va passer la vidéo d'Amine. Il est Investment Project Manager à Rising Sud, qui est l'agence de promotion de l'investissement de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et vous allez voir, ça illustre très bien cette présentation de Paul. So I give the floor to Amine Benani, Investment Project Manager at Rising Sud, which is an investment and economic development organization for southeast of France. So my name is Amine. I work for the Rising Sud Economic Development Agency, which is the economic development agency of south of France. And I'll be sharing with you a few elements on how the region handles its aftercare strategy. And of course, we will do a small focus on how this aftercare strategy is done for foreign companies. So I just wanted to share with you a few slides. So the aftercare strategy in Région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur. So the first thing is, why is aftercare really a strategic subject for the South region? We all know today that that there is a lot of competition between countries for attracting foreign investment, and only support an incoming flow of projects is no longer enough. We need more upstream action. This is on the one hand. On the second hand, we have to optimize our resources, and as we know, there will be a drop in the FDI, and we need to adapt to this new situation that requires agility and reactivity to attract foreign investors. So, of course, the COVID-19 crisis reinforced those needs, and the roadmap and the objective that were settled are the following. We are bringing up as soon as possible the weakness identified in the local ecosystem. We need to identify reinvestment projects in foreign-owned subsidiaries in the territory. We need to identify job-creating businesses on our territory. We need to define a new and a better targeted prospecting strategy abroad. And we need to strengthen our local coordination for fast-track processing of authorization, among others. We have started this aftercare strategy in South region thanks to an approach that was called the Rebound Together approach. Basically, it's an interview process that was done for an important number of companies on the South region. Those interviews were done by Rising Sud, so the agency I work for, but also with our partners, the clusters based on South region, and of course the French tech. We've made over 350 interviews of regional companies, both domestic companies and foreign companies, and the results of those interviews have the purpose to help to build the regional recovery plan. We had also two other objectives for these interviews and for this aftercare that was done to build an answer to the COVID-19 crisis. The first one was to bring support mission for companies, and the second one was to a consultation mission for the region's recovery plan, as I said just before, that was done by assessing the impact of the crisis and identifying the support needed for Dunning, for relaunch, to help companies to relaunch themselves. I've put you here a few extracts of the interviews we had, and as you can see, the problem faced by the companies, the feelings they had regarding the COVID-19 crisis are a bit different. Of course, we had companies that
faced really strong difficulties, giving the example that the bills weren't paid anymore by large groups, for examples, that companies have, of course, cash flow difficulties in terms of management of debt, of payment of social security, etc. But other companies that we interviewed, and that's why the Aftercare is interesting, is because it allows us to identify opportunities. So we had companies that saw the crisis as an opportunity to define buyout, companies that want to continue the current support for this investment project, others that want to increase their recruitment of sales representative in Europe, in Italy, in Germany. So of course, on the one hand, you have companies that are facing very strong difficulties, very strong drawbacks, and on the other hand, you have others that see opportunities, and that's why Aftercare is interesting, is because it allows you to identify opportunities. If we do a small focus on the foreign companies that we interviewed, it's interesting to do so because the problems are not quite the same as the domestic companies. So among the 350 companies we've interviewed 20 foreign companies, 10 international companies, and 10 German companies. Why German? Because Germany is a strategic destination for the region, as it is, depending on the years, the second or third foreign investor in South region. We interviewed companies such as Sartorius Stedim, SAP, Clean Park, Ineos. Ineos is a very good example of why Aftercare can make you see extension or opportunities of businesses already settled in the region, because Ineos decided during the crisis to build a new plant very quickly, a hand sanitizer production in 10 days that will produce up to 1 million bottles per month. So that was really interesting. Among others, this interview process of foreign companies showed us that these companies have really a large support of their headquarters and did not ask neither for public incentive or partial unemployment. So they felt themselves pretty backed by their headquarters. And this confidence they have in the future on the ability of their headquarters to support them allowed us to have really strong, deep discussions about potential reinvestment projects in the South region. So that's why it was really, really interesting for us. So of course, as an agency. And as the responsible of the economic development for the South region, of course, we are going to continue to build this Aftercare strategy in order to foster regional attractiveness. It is the real strong main objective for us for doing an Aftercare strategy is to capture extension projects on domestic projects and international ones. So the roadmap for the following months is first to continue the Aftercare strategy as we have done it so far, to continue to keep contact with our companies settled in the South region in order to identify opportunities. We want to fine-tune this strategy in terms of targeted company, in terms of the potential, so to have kind of a short list of the most promising companies that could allow us to capture extension projects. And finally, we're going to develop a sort of influence strategy. We are going to try to meet European headquarters, decision centers, try to organize B2B meetings with the executives in order to assess how we could attract extension projects on the South region. So that's
more or less what I wanted to share with you today. And if you have any question, I'm of course available to answer them. Merci beaucoup, Amine. Thank you very much, Amine. Voilà, te voilà. Merci d'être avec nous. Donc, si vous avez des questions pour Amine, vous utilisez la chat box, hein, bien sûr, pour lui poser des questions. On va les prendre. If you have questions for Amine, you use the chat box and we will put the questions to Amine. Si j'ai bien compris, Amine, ce qui s'est passé chez Rising Sud, c'est que vous êtes tous devenus des account managers d'un jour à l'autre, c'est ça? Toute l'organisation s'est réorganisée pour faire du phoning auprès des clients, des investisseurs, pour savoir comment ça se passait. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu la façon dont ça s'est organisé et aujourd'hui, comment ça se passe? Est-ce que chacun est revenu à sa place ou est-ce que finalement ça a changé l'organisation de l'agence? Absolument, merci Emmanuel. Absolument. Ce qui s'est passé, ce qui a été assez appréciable du côté de Rising Sud, c'est la réactivité avec laquelle cette stratégie d'aftercare, de suivi des entreprises s'est mise en place, parce que de mémoire, dès mi-avril, donc moins d'un mois après le début de la crise, on a commencé, le questionnaire était prêt, on était tous parés avec notre liste d'entreprises à appeler, avec les objectifs qu'on avait derrière. Donc, il y a eu donc à court terme cette réorganisation, comme tu disais très justement, comme vous disiez très justement, Emmanuel. Il y a eu toute l'agence, toutes les équipes qui se sont mises à recruter des entreprises avec lesquelles elles avaient été en contact, ou plus largement mettre sa pierre à l'édifice pour poursuivre cette mission de phoning d'aftercare. Aujourd'hui, donc, pour la deuxième partie de ta question, oui, les choses sont revenues plus à la normale. On a plus repris notre périmètre, notre mission classique, mais avec la prise de conscience. Alors, bien entendu, l'aftercare, ce n'est pas quelque chose qu'on a découvert avec la crise du Covid-19, mais comme toutes les crises, le Covid agit comme un accélérateur et ça accélère vraiment, le Covid accélère en fait sa structuration en termes d'aftercare, et sur la partie sur laquelle je travaille, d'aftercare en termes de grands comptes étrangers basés en région, qui, comme je le disais, avec un objectif pour nous vraiment de mieux mailler et de capter des opportunités de projets d'extension. So I will translate what Amine said here. So yes, indeed, the entire organization has been commissioned, mobilized to call clients, to call the investor. And 1 month after the lockdown, we had the questionnaire ready. Everyone was ready to call, and everyone had a list of companies to call, and the work started. So today they are back to more or less normal, but indeed they have much accelerated this aftercare services that they have developed during this period. The interest of doing aftercare, and we think that for Rising Sud, Amine presented that it's a way of identifying new opportunities. So they really found the interest of this work. And concerning Amine himself, he's in charge of large international accounts companies that are in this region. So he's really it really accelerated his mobilisation to get in proximity with these actors. Alors, il y a une question d'Amel qui demande, Amine, est-ce que vous avez remarqué des actions de solidarité inter-entreprises? Non, moi j'ai pas vu d'entreprise qui aidait une autre entreprise. Ce que j'ai pu voir dans les différents questionnaires qu'on a administrés, c'est des entreprises qui avaient des produits pertinents dans le cadre de la gestion de la crise, qui vont aider des associations, des hôpitaux, ce type de structure. Mais je n'ai pas en tête un exemple d'une entreprise qui met son outil de production ou une partie de ses ressources humaines auprès d'autres entreprises. Ce qu'on a beaucoup vu… Ouais, oui, vas-y, je finis, pardon. Ce qu'on a vu, par contre, c'est de la solidarité des headquarters, des quartiers généraux vers leurs filiales installées en région. C'est-à-dire que, et ça a été vrai vraiment dans tous les questionnaires qu'on a administrés pour les entreprises étrangères, aucune n'a fait appel à des mesures de chômage partiel, d'aide d'État. Pourquoi? Parce qu'elles avaient leur soutien de leur actionnaire, de leur maison mère basée en Allemagne ou ailleurs à l'étranger. Ok.
Je vais rajouter à la question, and I will translate after. Hein, je vais rajouter pour te répondre, Amel. En Catalogne, il y a eu ce phénomène, et notamment l'agence Axio de Catalogne a mis en place une marketplace pour faire en sorte que les entreprises, et elle est toujours en ligne, je pense, les entreprises puissent collaborer pour se développer des solutions post-Covid, que ce soit des solutions de choses sanitaires ou d'organisation ou de e-learning, etc. Il y a eu pas mal de collaborations entre entreprises qui sont nées, enfin apparemment, hein, de cette plateforme, de ce rôle de l'agence Axio, qui est vraiment l'équivalent de Rising Sud, mais pour la Catalogne. Voilà, donc, et ils ont fait aussi collaborer des entreprises avec des clusters. Donc il y a eu ce type d'expérience. So the question was of Amel was about do we see solidarity actions between enterprise? And Amin said that in France and Côte d'Azur, what they have seen is that they have seen many enterprises helping and supporting associations, hospitals, to being in solidarity with the health ecosystem or with the social ecosystem. They have also seen that the headquarters of the foreign companies have very much helped the subsidiary in the region France and Côte d'Azur, and therefore they did not ask for states aid, the local foreign company, which is interesting to know, because I didn't know that. We didn't know that because they were supported by their headquarters. And I was saying that in Catalonia, the equivalent of Rising Sud, which is called Axio, they created a marketplace, a B2B platform to help companies to collaborate together and to find business opportunities in the context of this crisis. And there have been tools or solutions created from between companies for health, obviously solutions or brace solutions. There have been solutions for e-learning, etc. So many opportunities emerge. Apparently, some opportunities emerge from this platform and from this work of the agency. Alors, il y a une autre question de Abdel Jelil qui nous demande quel changement il y aura dans le business des clusters, des grappes industrielles au niveau des entreprises à court et moyen terme dans votre région. Alors, je pense que c'est tôt pour le dire. Ah, bien sûr, il y a des projets qui sont en cours, des réflexions qui sont en cours, que les clusters ont, que nous, en tant qu'agence, nous pouvons avoir. Après, quelle direction va être prise je n'ai pas de boule de cristal, je ne sais pas qu'est-ce qui sera décidé. Il y a la prise de conscience, en fait, est double par rapport à la crise du Covid-19. C'est de se dire qu'il y a une réflexion qui est globalement assez partagée, je parle en tant qu'agence, qu'il y aura un mouvement de relocalisation des entreprises stratégiques et comment nous, Région Sud, en tant que bras armés du développement économique de la région, on peut capter cette part d'investissement qui arriverait d'une part, et d'autre part, au sein des entreprises déjà installées sur le territoire national, comment on peut faire de l'endogène, en fait, des entreprises qui sont localisées ailleurs sur le territoire, soit un déménagement pur et simple, ou soit l'ouverture d'une structure supplémentaire, complémentaire en région. Mais très honnêtement, sur la question du business de cluster, comment les grappes industrielles vont se déconstruire, reconstruire, aujourd'hui, je pense que c'est tôt pour le dire. Il y a des réflexions qui sont en cours de la part des clusters, de la part des agences, mais je sais que voilà, c'est pas des décisions qui sont actées pour le moment. Et quel genre de réflexions ont lieu en ce moment? De quoi les allusions vous faites? Est-ce que c'est des types d'élargissement de périmètre? Est-ce que, par exemple, c'est des questions de RH? Comment doit être traité l'aftercare? Est-ce que c'est quel rôle les clusters peuvent jouer quand une crise aussi brutale survient en termes de process, est-ce que ça peut être un intermédiaire entre les entreprises et les pouvoirs publics? Voilà, c'est ce type de réflexion qui peut y avoir. Okay. So the question of Abdel Jelil was the kind of change that could happen within the clusters of the network, company networks, and the answer of Amin in the south region. So far, Amin says it's very early to see changes, strategic changes or operational changes.
I know that clusters that have been participated to your survey. There have been, Yes. but what we could see today is that there is reflection, obviously, that this kind of organizations, which are association, non-profit, representing the enterprises, etc., but also usually dealing with a local authority, with a public local authority, they could their role could evolve, their role could change, and otherwise, what Amin says is there is obviously a reflection in regards to relocalization of strategic enterprise in the region. So this is something that is being discussed and shared with the clusters, and also concern about the endogenous development, how companies that are local companies could develop more in the region, and how the agency can help them. Voilà, on va remercier Amin, merci beaucoup. Merci à vous. Thank you, everyone. Thank you, Amin. And we go for the third presentation. It's Virgine Poncet qui nous a rejoint entre-temps. Virginie, merci d'être avec nous. On va passer la vidéo et ensuite on prendra les questions pour Virginie. So, Virgine Poncet, qui est de BPI France, qui est donc l'agence, enfin la banque des PME un peu française, mais qui joue un rôle plus largement que financier, puisqu'elle a aussi de l'accompagnement un peu soft qui est offert par BPI France, ou de l'accompagnement en innovation. Enfin, on va voir. Virginie fait une présentation très exhaustive de comment le BPI, en tant que bras armé du gouvernement français, a accompagné les entreprises en France pendant cette période. Bonjour, je suis Virgine Poncet, je suis responsable de l'expertise internationale chez BPI France et je vais vous parler de des outils qui ont été mis en place en France et en particulier par BPI France pour faire face à la crise Covid. Que je vous présente en deux phases. Il y a un plan d'urgence qui a été mis en place en mars et aujourd'hui, un plan de relance. Donc là, c'est deux slides juste pour vous présenter l'état du monde en 2009. Donc on voit en jaune les pays qui étaient en croissance en 2009 malgré la crise. Donc on voit quand même qu'on a une bonne partie de la Terre qui reste allumée. En 2020, on voit que c'est beaucoup plus méchant. La crise est profonde, elle touche même des pays qui sont dans une dynamique très forte. On a quand même des zones africaines et asiatiques qui résistent, mais la quasi-totalité du monde plonge, et même les zones qui résistent voient leur croissance fortement diminuer. Ces prévisions qui sont établies par l'OCDE et la Banque mondiale, à mon avis, sont assez fiables. Donc, on rentre dans une crise qui est très violente et les États en ont pris la mesure et on a déjà beaucoup de choses qui ont été mises en place. En France en particulier, c'est ce dont je vais vous parler. Donc on a mis en place, le gouvernement a mis en place des mesures financières pour aider les TPE et les petits entrepreneurs et les professions libérales. Il y a eu une hausse des budgets de recherche, des programmes de rachat d'actifs pour des entreprises, des grandes entreprises en difficulté. Bon, il y a eu des mesures fiscales, donc l'allègement, le report des impôts. On a eu des mesures sociales qui ont été mises en place, donc le chômage partiel qui a été très, très largement utilisé. Il y a eu des formations qui ont été faites aux chômeurs qui sont des chômeurs conséquemment à la crise. Il y a eu des subventions aux ménages les plus pauvres. Et par ailleurs, comme dans la plupart des pays, la fermeture des frontières, le confinement, la fermeture obligatoire des commerces, des hôtels, de la restauration. Et enfin, le dernier point est un peu un sujet à discussion. La reconnaissance du Covid comme cas de force majeure ne l'a pas été légalement, mais il l'est de facto.
mais il n'y a pas eu une loi qui a décrit le Covid comme cas de force majeure, mais il est pris en compte comme tel néanmoins. Et BPI France, dans ce contexte, a été l'outil de l'État français qui a permis de mettre en œuvre rapidement, assez rapidement, on a été plutôt efficace grâce au digital, pour mettre en œuvre un certain nombre de mesures. La première mesure, pour les entreprises, la première mesure que l'État a mise en place, c'est le prêt garanti par l'État. C'est un prêt, en fait, c'est un prêt qui est distribué par les banques commerciales, l'État apportant une garantie de 90%. Les banques étant invitées à réaliser des prêts à prix coûtant, donc à des taux très bas, la garantie étant de 0,25. Et c'est BPI France qui a géré pour le compte de l'État cette garantie, donc avec un mécanisme digital de contrôle et validation de l'éligibilité, sachant que toutes les entreprises éligibles pouvaient bénéficier du prêt garanti par l'État. Donc, pour les entreprises de toute taille, la condition était que l'entreprise soit viable, donc rentable au 31/12/2019, et le montant du prêt ne doit pas excéder un quart du chiffre d'affaires annuel, donc qui correspond en fait au trou d'air, au trimestre où l'économie s'est quasiment arrêtée, donc mars, avril, mai, en gros. Par ailleurs, sur la garantie, BPI France a étendu ses fonds, les taux de garantie sur ses propres fonds de garantie qui sont classiquement à 50%. Dans certains cas, la garantie a été poussée jusqu'à 90% également. En financement, alors là, on a créé chez BPI France des prêts à tout et des prêts rebonds qui sont des prêts sans garantie du dirigeant. À tout, en fait, s'adresse à des entreprises un peu plus grosses. Rebond, c'est plutôt des prêts qui sont destinés aux TPE. Donc, ce sont des prêts qui sont sans garantie du dirigeant avec un différé d'amortissement. Dans le cas du prêt rebond jusqu'à un an, le prêt à tout, selon la longueur, et puisqu'il peut aller jusqu'à 12 ans, on peut avoir jusqu'à 3 ans de différé d'amortissement. C'est des prêts très, très intéressants pour les entrepreneurs. Ensuite, des prêts de même nature, sans garantie du dirigeant, pour les industries créatives, pour le tourisme. Et ce qui est aussi un fait intéressant, on a fait des remises à disposition des retenues de garantie dans le cadre des crédits de trésorerie. C'est des mécanismes un peu particuliers. Les crédits, on fait des crédits de trésorerie qui ressemblent un peu à de la facturage, mais on prélève, on a 15%, je crois, de dépôt de garantie pour chaque ligne de crédit court terme. Et donc, ces 15% ont été libérés sur l'ensemble des lignes. On a également suspendu toutes les échéances des crédits clients depuis le 16 mars. Et pour les clients sur les lignes court terme, donc ces fameuses avances de trésorerie sur base de cession de créances, donc collatéralisation de créances, on a donné une avance de trésorerie à hauteur de 30% de la valeur de la ligne sans collatéral. Donc, c'est-à-dire que ces mécanismes d'affacturage qui s'appuient donc sur des factures clients qui se font dans le cadre d'un montant plafonné, on a octroyé 30% de la valeur de cette ligne en crédit, mais sans pour autant avoir de facture en contrepartie. Voilà. Pour libérer de la trésorerie, pour faire face à ces 3 mois de baisse d'activité drastique. Enfin, en investissement, puisque BPI France fait de la garantie de crédit, du financement, de l'investissement. En investissement, on a créé un fonds d'obligations convertibles, ce qui est relativement nouveau pour nous, pour les PME, et en particulier, on a dédié 80 millions pour les startups.
Enfin, en fonds de fonds, on a conservé nos montants de fonds de fonds. En revanche, quand BPI France investit en fonds de fonds, donc on investit dans des fonds d'investissement, on exige que le fonds d'investissement investisse au minimum à 50% et parfois plus. Là, on a réduit l'exigence de la part des investissements privés dans les fonds dans lesquels BPI France investit. Enfin, sur l'innovation, on a eu énormément de sollicitations sur les startups. Les startups ne pouvant prouver au 31/12/2019 qu'elles étaient rentables, puisque souvent dans un processus de création du projet et de montée en puissance de la distribution des produits proposés. Donc, on a proposé un PGE, donc un prêt garanti par l'État à hauteur d'une garantie de 90%, qui s'appuie non pas sur le chiffre d'affaires, mais sur la masse salariale. Donc ça a été aussi très apprécié par les startups. Donc le fonds de 80 millions dont j'ai parlé, qui était pour les startups entre deux levées de fonds, donc là on est vraiment sur des entreprises innovantes. Et enfin, sur tout notre programme d'innovation, les avances remboursables, les subventions, les prêts à taux zéro, tous ces instruments de soutien aux entreprises innovantes, qu'on met un certain temps à décaisser parce qu'on les lie au rythme de dépenses des startups, là on a accéléré le décaissement de ces aides non encore distribuées. Enfin, on a conservé notre programme d'aide à l'innovation classique. Quant à l'export, on a poussé de 80 à 90% et de 50 à 70% le taux d'assurance crédit à l'export. On a fait de la réassurance auprès des assureurs privés pour l'assurance crédit pour les pousser à maintenir leur approche client malgré le risque accru. On a aussi un produit d'assurance prospection qu'on a prolongé pour pouvoir aider les entreprises à finaliser leur plan de prospection malgré l'arrêt brutal de ces activités d'export pendant 3 mois, plus ça aura été plutôt 6. Et puis enfin, on a évidemment soutenu les entreprises conjointement avec l'ensemble de l'équipe Export France, la team France Export, qui réunit Business France, les chambres de commerce et d'industrie, les conseillers du commerce extérieur et BPI France, et tout ça au travers de webinaires qu'on a proposés à nos clients. Alors, la dernière dimension que couvre BPI France, qui n'est pas la moindre, c'est l'accompagnement. On fait de plus en plus d'aide et de support aux entrepreneurs, d'aide non financière. Alors là, dans ce contexte très particulier, on a appelé tous nos clients, enfin tous les clients investissement financement, pas les clients garantis, parce qu'on en a 400 000 vivants, mais en revanche, voilà, sur la partie client des crédits et des investissements et en investissement, en accompagnement, ceux-là, on les a tous appelés. Chaque chargé d'affaires a appelé tous ses clients pour s'assurer que les mesures étaient prises pour faire face, que si voilà, il y avait des choses qu'on pouvait faire pour accompagner, on était disponible. Ensuite, on a fait, comme vous le voyez sur la slide, on a créé un numéro vert et on a répondu par téléphone. On a reçu des dizaines de milliers d'appels qu'on a traités et notre réaction a été très appréciée. Alors, notre accompagnement se fait surtout par le biais d'accélérateurs. On a un certain nombre, on a 1500 entreprises qui sont accélérées au travers d'accélérateurs sectoriels, régionaux ou par type d'entreprise. Et on a
évidemment inclus dans ces accélérateurs une dimension pour accompagner les entrepreneurs à faire face à la crise. Et puis, on a ajouté des modules en ligne de formation. On a participé à de nombreux webinaires sur la plateforme Eurocouti, qui est une plateforme de mise en relation entre entrepreneurs et investisseurs, à travers de laquelle on fait des pitchs en ligne et on fait aussi des webinaires. Puis, donc, la fameuse hotline et une campagne de communication autour du numéro vert. Alors, aujourd'hui, même si tous ces outils dont je viens de vous parler ont été mis en place plutôt courant mars pour faire face aux besoins urgents des entreprises, aujourd'hui, on inverse le cycle, on est dans la relance, et donc on a construit chez BPI France des plans de relance sectoriels pour accompagner les secteurs les plus touchés. Les principaux secteurs, le tourisme, l'automobile, l'aéro, les industries créatives, qui restent durablement touchés, hein, puisqu'en France, aujourd'hui, les festivals sont encore interdits, il y a de nombreux théâtres qui restent fermés, enfin, là, il y a une baisse terrible, alors que l'été est pourtant une période extrêmement active. Voilà, vraiment. Donc, le plan pour soutenir les industries créatives et enfin un soutien pour les startups innovantes. Et je ne vais pas vous détailler ces plans, mais voilà, vous avez ici un exemple du plan pour répondre au tourisme, aux besoins des entreprises du secteur tourisme. Et comme on peut le voir, on a une action pour les petites entreprises pour sécuriser les plus fragiles. On a de l'accompagnement pour les dirigeants, du financement pour couvrir les problèmes de stratégie, ça c'est dans la continuité du plan d'urgence, mais on a rajouté des moyens pour accompagner la transition écologique et énergétique qui se révèle être d'autant plus cruciale dans cette crise, et enfin apporter du capital aux champions nationaux et aux grosses entreprises du secteur. Et j'en ai terminé pour la présentation des actions menées en France pour faire face à la crise Covid-19. Et je suis à votre disposition pour les questions. Merci beaucoup Virginie. Merci. Si tu veux d'ailleurs mettre ton mail dans le chat si tu as envie, ou sinon on fera le relais des questions qui te seront posées si jamais les gens veulent rentrer en contact avec toi. Same for Paul, if you want to share a contact for UNCTAD, if people want to get in touch with you, you can do it in the chat. Otherwise, we will play the go-between between the questions and the partners and the UNCTAD. Donc merci beaucoup Virginie. Si vous avez des questions pour Virginie, vous les mettez dans le chat et puis je les prendrai juste après. If you have questions for Virginie, you can put them in the chat. Donc ça semble un effort immense, hein, ce que BPI France a fait. Alors vous êtes une énorme organisation, c'est vrai, mais à la fois un effort financier conséquent puisque vous avez un peu lâché le budget de toutes parts, si j'ai bien compris. Et puis au niveau organisationnel aussi, ça a dû être un défi puisqu'il fallait accélérer les procédures d'octroi, donc j'imagine se passer de certaines mesures de process, de validation qui font partie de vos mesures de prudence, je ne sais pas exactement les termes. C'était d'ailleurs une présentation assez technique et j'espère que la traduction anglaise était bonne, mais je crois. Comment ça se traduit aujourd'hui? Enfin, aujourd'hui, vous êtes revenu au normal ou est-ce que vous êtes toujours dans ce mode un peu urgence? Est-ce que c'est durable? Donc, combien de temps ça peut durer? Je vais traduire la question avant que tu répondes. Donc, it seems to be a huge effort that BPI France has made, a huge effort financially because all the instruments have been topped up and all the guarantee topped up, etc. And also a challenge in terms of organization, obviously, because you speed up all your processes, you called all your clients, etc. So it seems to be a huge organization. So
How is it today for BPI France? Is it sustainable, this kind of, and how long will it be sustainable? Basically, how are you going to do to sustain this kind of services and strategy towards company? Oui, ben, merci de poser la question. Elle est effectivement intéressante, mais je sais pas répondre. Je pense que non, on n'est pas revenu à la normale. Alors c'est vrai que les prêts garantis par l'État, là, on en a fait, je crois, pour 100 milliards, et je crois qu'il y en a eu 500 000, il y en a eu une centaine de mille. Enfin, en tout cas, ça a été très impressionnant en termes de volumétrie. Alors tout ça, ça a été complètement digitalisé. Il n'empêche que le réseau, en gros, toute l'équipe qui est en front auprès des clients est vraiment très lourdement sollicitée. Pour la partie traitement des appels du numéro vert, là, on a toute l'équipe, même le back-office s'est mobilisé pour pouvoir apporter de l'assistance, et ça a été très utile, hein, et comme je le disais, très apprécié. Mais aujourd'hui, on n'est toujours pas revenu à la normale. On a toujours un volume très dense. On a une activité qui j'ai pas de chiffres exacts, mais notre front office, il travaille 2 fois plus que d'habitude. C'est très dur. Okay. C'est très dur, et le plan de relance ne prévoit pas de ralentir très significativement. Il faut qu'effectivement on digitalise plus, on s'organise mieux. Bon, c'est en train. Donc ça nous pousse aussi, comme le disait Paul tout à l'heure, à nous améliorer. Donc nous, on est vraiment exactement dans ce qu'il disait. On fait plus, et on est en train de se transformer pour y arriver. So it's difficult to say, obviously, how long, etc., because we are in the situation at the BPI France. Obviously, it's also for this big organization. It's also a reforming time, a reorganization time, and obviously the digital is playing a big role in the delivery of the services. However, there is a lot of pressure on the teams, especially the teams in charge of supporting being in direct contact with the companies. So yeah, it's still a big challenge for BPI to reorganize. On avait 2 questions. Alors on a plusieurs questions, tiens. Mais une première question, c'était sur comment se passe. Alors il y avait une question d'avoir plus de détails sur votre fonds d'investissement convertible. Ça venait du sud de la Méditerranée. Je ne sais pas si tu as de l'information, ou sinon on pourra la partager plus tard. Ouais, je répondrai plus tard. Ok, ça, on vous publiera, on vous passera l'information. 2 choses. Il y a une question d'Elgelil qui dit: est-ce que vous commencez à ressentir l'impact de relève des entreprises par tous vos soutiens? Est-ce que vous voyez un peu de l'impact? Et moi, j'ai une deuxième question qui est pas liée, mais presque, puisqu'on est dans un environnement euro-méditerranéen. Comment vous voyez l'export, les possibilités de projection à l'international des entreprises, que ce soit des startups ou il y avait une question de nos amis palestiniens sur les startups tout à l'heure, sur comment elles pouvaient se projeter à l'export dans ce contexte, mais aussi pour les PME. Est-ce que vous voyez que ça repart, que les prêts export, votre appui pour l'export se relance? Je ne sais pas si là aussi vous avez déjà, si tu es capable de nous donner des données, sinon on les partagera, mais voilà. Est-ce que vous voyez de l'impact sur ce qui s'est passé? Do you see any impact on your support? I suppose so. And what about the French companies' internationalization and investment abroad? How is it moving now? Alors, mesurer notre impact, là en l'occurrence, il est assez, c'est un peu tôt pour le faire. Il est d'autant que c'est un impact négatif, hein. L'impact de notre action, c'est aider les entreprises à ne pas faire faillite, à ne pas tomber, à ne pas rentrer en défaut de paiement. Donc, c'est assez compliqué de mesurer ce qui se serait passé si. Alors, en fait, c'est quand même ce qu'on fait d'ordinaire, hein. Évidemment, on évalue nos politiques en prenant des panels d'entreprises non aidées par BPI France, des entreprises aidées par BPI France, et puis on compare. Mais ce process-là, ce process d'analyse d'impact, c'est un process qui est quand même assez long en termes d'analyse de données, outre le fait que l'impact du Covid en génération de faillite et de défauts
risque de durer au moins jusqu'à la fin de l'année. Voilà, ça fera sens de faire une mesure l'année prochaine. Aujourd'hui, c'est encore un peu tôt. Toutefois, on a évidemment des retours des entreprises qu'on a aidées qui nous remercient. Hein, et les politiques nous remercient aussi maintenant. Comment les politiques peuvent mesurer ça? Encore une fois, c'est tôt. On a eu une mesure comme quoi la France, le taux de défaut de paiement en France est passé à 15%, alors que dans le monde, il est plutôt autour de 25%. Ça, c'est un chiffre qui est, je sais pas, qui nous a été communiqué par l'AFD, mais je sais pas quelle est la source. Mais voilà. Donc, en tout cas, on s'en sort pas trop mal en France. Quel est le rôle de BPI France dans cette situation moins pire que la moyenne? Je suis sûre qu'elle est importante. Encore une fois, c'est des études plus poussées qui devront le dire. Voilà pour la première partie de la question. Sur l'export, oui, on est de plus en plus actif pour le soutien des entreprises à l'export. On a, comme vous l'avez vu, amélioré les taux de nos actions d'assurance export. Il n'empêche que nos outils de soutien à l'export ont quand même marqué l'arrêt pendant 6 mois. Parce que là, tant qu'on ne peut pas se déplacer, tant qu'on ne peut pas aller dans les pays cibles, c'est quand même assez compliqué de faire de la prospection. Et le digital n'y suffit pas. Même si on pousse aussi évidemment nos clients à faire du digital. Mais il faut clairement dire que la partie export a freiné considérablement et effectivement comme suggéré, elle est en train de repartir, mais très timidement, insuffisamment à notre goût, et on pousse par tous les moyens. On fait webinar sur webinar, on pousse nos clients qui étaient dans le process de développement de plan export, on les pousse, on les aide autant qu'on peut pour les accompagner. Je crois que vous êtes dans la fameuse Team Team France Export avec BPI, avec Business France, qui nous disait qu'effectivement les séminaires export que vous organisez en ce moment, il y a 2000 participants, donc à peine un peu plus que ce que fait ANIMA avec ses webinaires, mais c'est bien. Non, mais donc ça prouve que l'intention d'export, elle est toujours là. Absolument. Je vais traduire. So it's a bit early to measure the impact because the question was about the impact of all this on companies. It's a bit early. It's difficult to measure also because it's a support not to fail, not to stop business, not to stop operating. So it's difficult to measure this. What if there has not been this support? So it's a bit difficult to measure. It will continue until the end of the year. So probably it will be worth really making an evaluation at the end of the year about the role of all these services, all these financial efforts, and the operational role of BPI France. So far, companies say they're happy. They say to BPI France they're happy. Politicians, policymakers, they said to BPI France that they are happy with the situation. Apparently, the default rate for repayment of debt, of credits, it's 15% in France, and compared to apparently something like 25% globally. So it seems that maybe there is a good impact of this. It could be a good impact of all this. Concerning export and internationalization of companies, obviously all the tools have been nearly stopped, and there were no demand during 6 months. It's still ongoing because the borders are not completely open yet. Despite that, they are very active in promoting it, and they are very active. They are doing webinar after webinar, and I was discussing also with Business France, the France investment promotion agency and export agency for France, which is and together with BPI France, they do export webinar, and they have more than 2,000 participants participating to this webinar. They do that by big region, Asia, Latin America, Africa, etc., with Americas, etc. And so there is a huge success, which means that companies are still looking and studying the opportunities to go abroad.
So the trend is not yet positive, but the interest of companies is still remaining. Voilà, je crois qu'il n'y a pas d'autres questions. Tu veux ajouter quelque chose, Virginie? Non? Non, merci de m'avoir invité. Merci à toi d'être avec nous. Merci d'avoir été avec nous. Thank you, Paul, very much for being with us as well. Merci, Amine. Thank you very much for the opportunity. No problem. You want the last word, Paul? No, I don't need to have the last word. Ok. Amine, tu veux dire un dernier mot, Amine? Rien de particulier, merci, merci à tous. Et puis, voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Okay, thank you very much. Thank you, Virginie, Paul, and Amine, and thank you all for being with us. We see you in September now for the next webinar. It will be on the 22nd of September. It will be on the sector opportunities and the strategic watch. So linked to digitalization of the services and how we get aware of the opportunities through digital. Bye bye. Have a good summer and thank you. Thank you. Thank you much. Bye bye.